නිෂ්පාදනය කරපු සුපිරි වාහනයක්. මුළු ලෝකෙ පාට්ට යන්න විකිරලා දෙන මේ වාහනේ ගොඩක් හීනමවනවා කාර් එකක් ගන්න හදන අය ප්‍රමිය එකක් ගන්න. 2018 වසරේ නිෂ්පාදනය කරපු වාහනේ මේ සේවාදායකයෙක් ගත්තට පස්සේ බොහෝ නුදුරු දිනයකදී වෙනවා අනුතුරකට. එයාගෙන මගේ ජීවිතේ බේරපු වාහනේ මට හදලා දෙන්න මාත්‍යෝ පුළුවන් තරම් හොඳට. ඉතින් ඔන්න එයාට ඒ අතර තමයි චැලෙන්ජර් මෝටර්ස් ගැන ආරංචි වෙන්නේ. ඔහු වෙනවා චැලෙන්ජර් මෝටර්ස් එකට කුරුණෑගල ආවට පස්සේ උට ලොකු විශ්වාසයක් ගොඩ නැගෙනවා. කොහොමද තිබ්බේ ඉස්සරහට වැදිලා පස්සත් වැදිලා. ඔන්න තියෙනවා අදලා. Toyota Premio 2018 welding. Toyota Premio 2018 painting. Toyota Premio 2018 painting.
Toyota Premio 2018 indoor painting. Toyota Premio 2018 indoor painting. We're running out of options. I didn't know them, but we took every precaution. Now you're holding back, but I can hear the pain underneath your breath. I can feel the shame running through your head. I just wanna stop it. I just wanna stop it. Where do you turn when you need someone? Where do you hide when you just can't run? Where do you go when you have no home? When you have no home? මෙන්න දින 2018 ප්‍රේමිය එක උදේ කුඩු වෙන්න වැදිලා තිබුණේ කොහොමද තිබ්බේ ඉස්සරහට වැදිලා පස්සත් වැදිලා ගණ්ඩ දෙයක් නැහැ ඉසි කරන්න කියලා තිබිච්ච වාහනයක් සමහරුන්ට මුලින් දැක්කම හිතෙන්නේ. ඉතින් 2018 වාහනයක් ඉසි කරන්න බෑනේ. ඔන්න තියෙනවා අදලා. අදාගෙන යනවා. පෙන්නනවා අපට ඔන්න අදලා තියෙන විදිය. ඔයාලා තියෙනවා නම් අඩුපාඩුවක් බලන්න. මේ තමයි චැලෙන්ජර් මෝටර්ස් ලක්ෂරි රිපෙයාර් සෙන්ටර් එකේ වැඩ. ඉතින් හරියට ඔන්න හදලා තියෙනවා වෙල්ඩින් එක උනත් හොයන්න බෑ කොයිද ගැව්වේ කියලා. ඉතින් හරියටම ජොබ් එක කෙරීගෙන යන ගමන් තියෙනවා. ඉවර නෑ. ඉතින් ඒක 60ක් ඉවරයි. තව 40ක් ඉතිරි. ඇත්තටම දැන් තියෙන්නේ රීපීටර්ස් පැත්ත. quality control checking. ඊට පස්සේ airbag system එක check කරන එක, brake system එක check කරලා පාරට දාලා අපි ටෙස්ට් රන් එකක් දිගුවට පස්සේ උන්න අපිට මේ වාහනේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව දෙන්න පුළුවන් කස්ටමර්ට ඩෙලිවරි කියලා හරියටම තිබුණොත් වරදක් හදනවා තිබුණොත් වරදක් කරාට යනවා. ඉතින් ඒ තමයි චැලෙන්ජර් මෝඩල්ස් බලන්නකො කොහොමද අපිට වැඩි ඔය අර ජීවිත කියලා බලන්න. මේ ගම් මුට්ට තිබුණත් මේ ඔරිජිනල්ම ගම් එක තමයි ඔය දාලා තියෙන්නේ. ওই විදියට තමයි ඉන්සලෙන් ගාලා වගේ තමයි ඔරිජිනල් මදර් කම්පැනියෙන් එනකොටත් එන්නේ. ඉතින් තින්ත වැදිලත් නැහැ නැත්නම් නැහැ. විදියට තමයි ඒක තියෙන්නේ. අන්න බලන්න පිටිපස්සට තියෙන කොහොමද කියන්නේ. බලන්නකො මේ ටේල් ලයිට් බේස් එකකින් හරි කොයින් හරි පේනවද කියලා ඇක්සිඩන්ට් එක. කිසිම තැනක ඇක්සිඩන්ට් එකක් හොයන්නේ නැහැ. හොයන්න පුළුවන් නම් ඔබට මේව බය නැතුව පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඉතින් බය නැතුව පෙන්වන්නේ හොයන්න බැරි නිසා අදලා තියෙන්නේ චැලෙන්ජර් මෝටර්ස් නිසා. ඉතින් කාපට් උස්සලා බලන්න පුළුවන්. ජැක් වලට දාලා බලන්න පුළුවන්. You don't know what I've been through. ඕනෑ මුල්ලක් බලන්න කොහොමද කියලා. But I would never claim to. I try to understand. ලයිට් පොඩ් එක පොඩ්ඩක් හයි කරගෙන ඉල්ලලා තියෙනවා. තාම රූපපොසින් දාලා නැහැ. වැඩේ කරගෙන එන ගමන් අපි ගියේ. Where do you turn when you need someone? Where do you hide when you just can't run? බලන්න කොහොමද කියන කොට ආවු මුළු ඕන තරක් ඔන්න අපි දෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ කෙනෙකුට කොපි කරන්න පුළුවන් චැලෙන්ජර් මෝඩල්. හැබැයි සම කරන්න බෑ චැලෙන්ජර් මෝඩල්ස් වැඩ. මොකද හේතුව කර ජොබ් එකක් ක්වොලිටි එකට කරලා දෙනවා නැවත මව් සමාගමෙන් වාහනේ එළියට ආපු දවසේ තත්ත්වයක දෙනවා කියලා බය නැතුව කියන්නේ මෙන්න මේ.
Toyota Premio 2018. All the barricades, I wanna know why they hold me back. Need a miracle to break me through, but I won't get back. If I wasn't real one time, then I could save me from turning around, lift me off the ground, and one day I'm free. Yeah, I wanna be a real one time. Heaven lift me up from undone. Wishing I could be somehow stronger now, so I can fight away all the pain inside me. Never be afraid of the fate that finds me. Wishing I could be stronger, so I can be a real wonder. If you wanna be a wonder, baby, come and show it. Tell me what you feel in your heart and your soul. There's nothing I would take for granted. With me, we'll make it through. It's two hearts to fix heartbreak. We grew apart, I made a mistake, but